to our green roof. Covers 1,043 square meters. So it will produce 146,000 kilowatt hours per year. And so far we have been operating this now for about 3 months, and it's already produced more than 50,000 kilowatt hours. 太阳能屋顶花园至少提供商场10%的用电。原本是一座旧机场，空气和噪音让人却步。如今摇身一变成了绿建筑，居民逐渐回流，打造生态乐园。84 different plant species that were planted here. Brush over there, you can see a small hotel. It's an insect hotel. It's a way of taking care and making sure that the green corridors in the area are maintained so that it's good for the biological diversity in the area. 奥斯陆市中心濒临海湾，伫立着一整排乱中有序的建筑物，黑白相间，独特新潮。名称就跟外形呼应，叫做 Barco 条码。Now we're in one of the Barco buildings, and they are all green buildings. There is a different system that actually detects us, to say it like that. Let's see if it works. So now I'm moving to the office, and then you can see that the light went on. Barco 诞生于一场国际设计竞赛，13栋商办大楼加上400间公寓住宅，是挪威政府刻意打造的潮区，也是境内最大的开发案，目前还在扩建当中。Barco 颠覆了奥斯陆长久以来古典建筑的天际线，不单是设计界最具爆炸性的话题，更是环保圈的最硬建筑。If there is a lot of people in the conference room, then there is sensors in the ventilation system that feels that the CO2 level rises in the room because people breathe, and then it also turns up the ventilation. 建筑所需的所有能源也都利用海水冷却系统自给自足。At least under 5% of cost increase. The vacancy in an office building actually is much lower. We see that it is actually a good investment. 经济诱因让挪威绿建筑意识抬头，配合政策，已经有240家建商加入协会，以打造永续建筑为使命。We understood that we have a responsibility. We need to do something. Actually, 40% of the global energy use is used for buildings in some way. We have a possibility to make impact. We have a possibility to change. 1969年，挪威在北海发现了石油，海盗起家，靠农渔为生的北欧最穷国，摇身一变，迈入富裕的黑金帝国行列。几十年下来，始终是全球前10大石油出口国，每年贡献400亿美金。富得流油，但挪威油价却是世界最高，1公升要价15克朗，相当于台币60元。因为挪威人早就认知，资源总有一天会耗尽，因此制定法令，地底下的黑金不属于少数人，而是全民共享。From the very beginning, when the oil was found, we made a good social and environmental policy, an economic policy, to deal with this new resource in the best possible way, taking it out most responsibly, saving the gains for future generations, and not misusing it like many other countries have done. So, yes, it's national policy, maybe also national character. 1990年，石油养老基金诞生，挪威从此迈入一个生老病死都得到照顾的乌托邦社会。2014年底，基金总额已经高达6.61兆克朗，超过台币26兆。不挥霍上天恩赐的礼物，挪威反让黑金财富，创造世代幸福。布兰特博士奠定了挪威永续发展政策，虽然早已经卸任，挪威政府也从当时的左派工党换成现在由保守党和进步党合组的右派联合政府，但施政理念始终如一。So this is my second EV. I had
and my wife has one as well. 开着 Tesla 最新款电动车 ，Nikolai， 挪威国会议员，也是保守党发言人。37岁的他，今年是第6年的任期。问政能力和俊帅外形，他是最受瞩目的国会巨星。同时，他还身兼国会能源环保委员会副主席，更是主导挪威环境政策的关键人物。We have a responsibility as a rich country, as an industrialized country, who has been a part of creating this problem, to contribute to solve it. There is a sense of repayment. We have been blessed with hydropower, with oil and gas, with our fjords and our fish, using that great opportunity that we've got and turning it into something good for not only for ourselves but also for others. 于是，身为世界最大治理生产国、石油出口国，国境之内的电力却都是干净能源，还力拼再生能源新科技降低污染。挪威每年更花上30亿美金保护全球雨林。明明是世界最富国，97000美金的国民所得，台湾的4.5倍，但在首都最繁华的商业大街，没有高耸参天的摩天大楼，最具规模的是一座座绿意公园。挪威国王经常在新年贺词中告诫人民不要过度消费，以免破坏环境。而最具影响力的前总理家更是朴实无华，无法和他在国际上的显赫地位相匹敌。挪威因为石油而富有，但却走了一条和其他产油国完全不一样的路。Norway has to be in the lead in Europe. Europe has to be in the lead in the world. The danger is, if our global plans are not strong enough, is that we will see the suffocation, the damage, the climate change, which some of this will be irreversible. And we will be responsible for not having done the right thing in time, responsible to future generations. 北极的冰洋绝美清澈，首都的天空依旧蔚蓝。挪威这个北海小国，100年前是欧洲最穷，如今世界最富有。维京时代所留下平均文化和资源共享的传统，就像是留在血液里的 DNA， 历经工业社会变迁，没有随之消失，也奠定了今天让全世界向往的均富繁荣。当眼前尽是绿荫、蓝天交织的人文自然和谐景观，当呼吸到的是一丝纯净甜美的空气，什么才是文明先进的最高定义？或许这就是答案。欢迎回到融化中的冰冻星球。世界环保联盟的统计显示，全球暖化造成地球上13%的农作物灭绝。但是美国科学家认为，这个数字大大低估了实际情况，真实比例可能高达47%。因为像是美国苹果，在1800年代共有7100种不同的品种，但如今只剩下300种。每天都有一种地球作物在消失。当农作物大量灭绝时，人类又该怎么办？明明是7月盛夏，但在斯瓦尔巴群岛却还是寒风刺骨。眼前尽是冰雪、苔原和砾石。尽管地底下有丰富矿藏，但在地表上却是连一棵树都没有的荒漠之地。但就在这里，竟然藏着拯救人类的大秘密。
在斯瓦巴群岛的这一座砂岩山上，有一栋非常特别的水泥式建筑。你可以看到它整个深入山洞里面，这里就是全球种子库。因为就在这个大门入口地底下，大约430英尺的地方，它储存了来自全世界各地大约4000种、1亿粒左右的农作物种子。这是为了防止有一天地球受到核子战争的攻击，或是自然灾害、气候变迁等世界末日来临的时候，劫后余生的人类依旧可以重新播种而设计，所以这里也被称为是植物基因的诺亚方舟。120公尺长的隧道深入砂岩山里，直通3个长45公尺、宽高各4公尺的恒温密室。周围全用1公尺厚的隔温混凝土墙打造，配备防爆舱门，安全性可比美国黄金储藏库纳克斯堡，能够承受瑞士规模6.2的地震，还有核武攻击。深藏在永冻土层下，种子库就好像一座天然的大冰箱，始终维持摄氏零下18度的低温。每颗种子装在用特殊的金属薄片和先进材料制成的4层密封袋，叫做劳斯莱斯种子袋，然后装在黑箱子里。小麦、大麦等农作物种子可以保存1000年，高粱的保存期限甚至长达19000年。在建造种子库时，科学家已经想到未来世界上可能发生的最坏情况。就算有一天地球毁灭，北极、南极冰河全部融化，海平面上升7公尺，但种子库依然安全无恙，甚至维持低温长达25年。All the seed banks all over the world can deposit their seeds here in this global seed vault as a backup. If anything goes wrong with the seed banks surrounding the world, they will have their backup here in Svalbard. 2000年开始，北极海冰迅速融化，挪威率先有了打造诺亚方舟世界种子库的计划，斥资900万美金，2008年落成，免费提供给各国存放，而运送的费用则由比尔盖茨的基金会所支付。种子库可以储存22亿5千万颗种子，目前地球上最主要的农作物都被保存了下来，也包括台湾的水稻和蔬菜。之前菲律宾和阿富汗、伊拉克的种子银行都毁于大洪水和战火。全球1700多家种子银行如今都有了安全备份，这不但是第一座属于全世界的种子库，更是人类粮食安全的最后一道防线。If the globe warms by 2-3 degrees, there's quite a high risk that rainforests will turn to savanna with big losses of biodiversity. 世界的尽头，北极熊的故乡，永冻土下深藏着拯救人类的诺亚方舟。即使再坚固，再牢不可破，所有人类都有个共同心愿，那就是期待末日种子库终究只是个备份，永远没有启用的一天。欢迎回到融化中的冰冻星球。就在我们返台后的2个星期，和我们北极探险船同行的德国摄影师 Kirsten， 他拍到了这张照片。显然因为暖化，海冰减少，北极熊觅食困难，骨瘦如柴。而 NASA 也预测，100年之内，全球海平面将上升1公尺，台湾会有1成的土地，包括台北市，都会被淹没。科学家已经告诉我们，第6次的物种大灭绝，罪魁祸首就是人类制造的暖化。也许我们会比恐龙幸运一点，因为还有机会改变自己的命运，就看我们何时觉醒。只是北极、动物们或是地球，还有时间等待吗？非常感谢您今天的收看，我是舒梦兰，聚焦全世界，我们下次再会。